Hello everyone. Hi, this is AJ. Welcome back to TechEd with AJ. Before we start today topic, ముందుగా మీరు ఈ వీడియోని ర్యాండమ్గా ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు గో టు దిస్ ప్లేలిస్ట్. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ పైథాన్ ప్లేలిస్ట్ ఉంది. ఐ హోప్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ సిరీస్. ఇందులో నేను కంప్లీట్గా బేసిక్స్ బిగినర్ లెవెల్లోనే సింప్లిఫైడ్ మేనర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ full complete Python, I recommend you to follow this playlist and also share this playlist with your friends who wants to learn Python. And after this Python also నేను SQL సిరీస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను. సో పైథాన్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్ కాంబినేషన్లో మీరు ఒక జాబ్ రెడీ క్యాండిడేట్గా ఉంటారు. ఆ తర్వాత మీకు ఫ్రీ టైంలో మీరు అదర్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకొని యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ రెజ్యూమ్. ఓకే, సో మీన్ వైల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ విత్ పైథాన్, దిస్ is the playlist I recommend. And after that SQL playlist will also be there in coming month. Yeah, hope this will help you and help you to build your solid foundation. Okay, now today topic is to cover string functions. Okay, so these string functions comes very handy. మీరు అసలు ప్రాజెక్ట్లో ఎప్పుడైనా చేస్తున్నప్పుడు these functions will help you a lot actually. Okay, it makes your life easy. Let's start. Okay, ఫస్ట్ నా దాంట్లో నేను బేసిక్గా ఏంటి నేమ్స్ అని ఒక నేమ్ అని ఒక పేరు ఇస్తాను. ఇక ప్రస్తుతానికి నా ఛానల్ నేమ్ ఇస్తాను. సో నవ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ సెల్. ఓకే, నవ్ నీకు ఎన్నైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంచవచ్చు ఒక స్ట్రింగ్ పైన. యూ మే వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటే అప్పర్ కేస్, యూ మే వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటే లోవర్ కేస్. ఇంకా ఏంటి అంటే లెట్స్ సే నాకు లీడింగ్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇక్కడ అన్ని వైట్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి. ఈ వైట్ స్పేసెస్ లేకుండా క్లీన్ చేయాలనుకున్నా కానీ కోడ్. ఇంకా ఏంటి అంటే పర్ రీప్లేస్, ఈ కోడ్లో ఏదైనా టెక్స్ట్ రీప్లేస్ చేయాలనుకున్నా అంటే మల్టిపుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండొచ్చు. ఎప్పుడైనా స్ట్రింగ్ పైన మీ దగ్గర ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, అది డేటాబేస్ నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి రీడ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ వాల్యూ ఇన్ సమ్ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్, then you can do these kind of operations. I'll tell you now. Okay, first very basic things I'll explain. I'll copy all these functions to explain one by one. First, length. Okay, length function name just under returns the length of a string. So nothing, just you can use this length function and pass your variable name. You can just see 14. These are 14 characters. Okay, these are 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, ఇది లెంత్ ఫంక్షన్. మీరు దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. మళ్ళీ యూ కెన్ ఫార్మాట్ యువర్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ దిస్. ఎఫ్ స్ట్రింగ్ యూజ్ ఈసారి. లెంత్ ఆఫ్ గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్, నేను దీన్ని ఈ బ్రాకెట్స్లో పెడతా. ఓకే, సమ్టైమ్స్ ఐ రిపీట్ దిస్ ఎందుకంటే ఇఫ్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్ కానీ ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ కానీ ఇట్ బిట్ హార్డ్ టు రిమెంబర్ సమ్టైమ్స్ ఫర్ ఎ బిగినర్. సో మీకు రీకలెక్ట్గా ఉండడానికి సమ్టైమ్స్ ఐ రీరైట్ దిస్ కోడ్. సి లెంత్ ఆఫ్ గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈస్ 14. సో ఇది వన్ ఫంక్షన్. ఓకే, నౌ కన్వర్ట్ ఎ నాన్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ టు స్ట్రింగ్. ఇది జస్ట్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. ఇది ఏంటి అంటే నా దగ్గర మార్క్స్ అని ఒక వేరియబుల్లో నేను 50 వేసాను. ఓకే, now what is the data type of this marks? ఏం చేస్తాం తెలుసుకోవాలంటే టైప్ ఫంక్షన్ వినో, అండ్ యా ఇట్ ఈస్ int. కానీ ఇది నాన్ ఇంటీజర్, రైట్? నాన్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్, రైట్? మార్క్స్ అనేది ఇది ఇంటీజర్ కాబట్టి నాన్ స్ట్రింగ్. బట్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ టు స్ట్రింగ్ వేరియబుల్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, స్ట్రింగ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది మనకి, దీంట్లో అగైన్ పాస్ యువర్ వేరియబుల్ నేమ్. ఇది రన్ చేస్తే సి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ కోడ్స్. ఇప్పుడు దీన్ని నేను స్ట్రింగ్ మార్క్స్ అని ఒక జస్ట్ ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్ ఐ స్టోర్ దిస్ ఇన్ ఎ వేరియబుల్. ఇప్పుడు దీని టైప్ ప్రింట్ చేద్దాం. ఓకే, టైప్ స్ట్రింగ్ మార్క్స్ ప్రింట్ చేస్తే సి స్ట్రింగ్ అయినా ఫస్ట్ ఇంటీజర్ ఉంది. సో ఇది ఇంటీజర్ ఫామ్లో ఉంది. ఈ నాన్ స్ట్రింగ్ని నేను స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లోకి స్ట్రింగ్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా కన్వర్ట్ చేసి స్టోర్ చేసుకున్నాను ఇంకో వేరియబుల్లో, దట్ ఈస్ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో లెంత్ స్ట్రింగ్. You don't need to by heart all this function. You can just simply see string length అంటే length of the string. జస్ట్ అలా గుర్తుండిపోతాయి అంతే. జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒక 2-3 times with different strings, ఈజీగా గుర్తుండిపోతాయి. ఓకే, అండ్ కన్కాటినేషన్.
కన్కాటినేషన్ కంబైన్స్ టూ ఆర్ మోర్ స్ట్రింగ్. ఇది మీకు లాస్ట్ టైంలో కూడా చెప్పాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే నేను ఇది ఒకటి కోర్స్ అని వేరియబుల్ తీసుకుంటాను, అందులో పైథాన్. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఈ రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, దీన్ని నేను కన్కాటినేట్ చేయాలి. కన్కాటినేట్ ఇన్ మీనింగ్ఫుల్ వే అంటే పైథాన్ విత్ టెకెడ్ విత్ ఏజ్. సో అలా చేయాలనుకుంటే కోర్స్, ఈ కన్కాటినేషన్ సింబల్ ఏంటి ప్లస్ అండ్ నేమ్. చూడండి, ఓకే, ఐ నీడ్ టు రన్ దిస్ సెల్. సి, Python with TechEd with edge. It makes sense, right? So if you want to combine two variables into a one string, you can use this concatenation operator and ఈ రిజల్ట్ని ఇంకో దానిలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను ఇక్కడ కంబైన్ స్ట్రింగ్ అని ఒకటి వేరియబుల్ ఇచ్చి దాంట్లో స్టోర్ చేస్తా. ఓకే, లెట్స్ ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ దిస్ కంబైన్డ్ స్ట్రింగ్, it will print Python with TechEd with edge, right? This is concatenation. String slicing. Slicing అంటే ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ వన్ వేరియబుల్, వన్ స్ట్రింగ్. ఓకే, జస్ట్ ఇప్పుడు లైక్ పిజ్జాలో స్లైసెస్ ఎలా చేస్తామో, వన్ పీస్ ఎలా చేస్తామో కంప్లీట్ పిజ్జా నుండి, అలానే స్ట్రింగ్ ఇక్కడ మనకి టెక్కెడ్ విత్ ఏజేలో నేను సమ్ పార్ట్ ఆఫ్, నాకు ర్యాండమ్గా నేను స్ట్రింగ్ లిస్ట్లో స్లైసింగ్ ఎలానో ఇది కూడా అలానే 2 to 5 చేశాను. ఓకే, 6CH అంటే 0 1 2 3, 2 2 అంటే 0 1 2 అంటే 2 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 2 to 5 వరకు ఇస్తున్నా. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఓన్లీ టెకెడ్ 0 1 2 3 4 5, ఓకే, అంటే 6 వరకు నేను ప్రింట్ చేయాలి. 0 to 6 ప్రింట్ చేస్తే ఓన్లీ టెకెడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను, రైట్? ఇది అంటే స్ట్రింగ్లో స్లైస్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఎంటైర్ స్ట్రింగ్, అందులో ఐ వాంట్ ఓన్లీ దిస్ పార్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ ఏజెస్, యూ కెన్ గివ్ దోస్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్. ఓకే, ఇదే స్ట్రింగ్ స్లైసింగ్, సేమ్ లైక్ లిస్ట్ స్లైసింగ్, డోంట్ నీడ్ టు కన్ఫ్యూజ్. అండ్ యా, స్ప్లిట్ ఎ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు ఇంకొక స్ప్లిట్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే, ఐ కాపీ డౌన్. నేను ఇక్కడ ఫర్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సపరేట్ ది స్పేసెస్ విత్ కామా. ఓకే, నేను ఇది రన్ చేశాను. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే, ఐ నీడ్ టు స్ప్లిట్ ది స్ట్రింగ్ వెర్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఎ కామా. అప్పుడు నేను ఇదే స్ట్రింగ్కి డాట్ పెట్టి స్ప్లిట్ అనే ఫంక్షన్ రాసి, వాట్ ఈజ్ యువర్ డెలిమీటర్. డెలిమీటర్ ఏంటంటే దేంతో సపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అది కామాతో. నేను దాన్ని, అది క్యారెక్టర్ కాబట్టి కోడ్స్లో కామా ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి, కామాతో ఈ స్ట్రింగ్ డివైడ్ అయ్యి 3 ఇండెక్సెస్లో వచ్చాయి నాకు. చూడు, దట్ టు యాజ్ ఎ లిస్ట్. ఓకే, నేను ఇచ్చింది స్ట్రింగ్, బట్ కామాతో సపరేట్ చేయగానే ఎన్ని పాసిబుల్ వాల్యూస్ డివైడ్ అయ్యాయో అవన్నీ ఒక్కొక్క ఇండెక్స్లో పొజిషన్ అయ్యాయి. చూసారా? సో ఫస్ట్ కామా సపరేట్ అయ్యాయి, ఇదొక పొజిషన్, ఇదొక పొజిషన్, ఇదొక పొజిషన్. నేను దీన్ని ఇప్పుడు ఏంది స్ప్లిట్ నేమ్స్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇలా ఎలా అంటే జస్ట్ రామ్, సీత, ఇలా ఏమైనా వేరియబుల్స్ కామా సపరేట్లో ఉంటే నీకు అవన్నీ కామా ఒక్కో ఇండెక్స్ పొజిషన్లో రావాలనుకున్న కేసులో మీరు ఈ స్ప్లిట్ ఫంక్షన్ యూజ్ అవుతుంది. అలాంటిది రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే యూ కెన్ గో అండ్ యూజ్ ది స్ప్లిట్ ఫంక్షన్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఈ స్ప్లిట్ ప్రింట్ చేస్తే ఇట్ విల్ ప్రింట్ యాజ్ ఎ లిస్ట్. అగైన్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఏజే, దట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఈజ్ 2, రైట్? యాక్సెస్డ్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ యూజ్ స్ప్లిట్ ఫంక్షన్. సో all you need is a delimiter to separate the string values. Now split అయిపోయింది. జాయిన్ ఏంటి అంటే, జాయిన్స్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ మనం ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఫ్రూట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ఇలా తీసుకుందాం, ఎనీ మ్యాంగో. ప్రస్తుతానికి 3 ఫ్రూట్స్ తీసుకుందాం. ఇందులో నేను ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నా అంటే, ఈ లిస్ట్ ఇక్కడ ఏమంటుంది మీరు చూస్తే, జాయిన్స్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఇంటూ సింగిల్ స్ట్రింగ్ యూజింగ్ డెలిమీటర్. అంటే ఇక్కడ డెలిమీటర్ ఏంటి, నేను ఒక నా డెలిమీటర్ నా ఇష్టం, ప్రస్తుతానికి నేను కామాతో డెలిమీటర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఏంటి, ఈ ఫ్రూట్స్ డాట్ జాయిన్ అండ్ ఫ్రూట్స్.
డాట్ ఇక్కడ మీకు డెలిమిటర్ ఇక్కడ కోర్స్లో ఇచ్చుకొని డాట్ జాయిన్ ఫంక్షన్ రాసి ఆ ఫంక్షన్కి పాస్ యువర్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ హియర్. మనం ఇది రాస్తే లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద స్ట్రింగ్. సి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇది లిస్ట్. నౌ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్. ఓకే, నేను దీన్ని ఒక జాయింట్ స్ట్రింగ్ అని ఒక వేరియబుల్లో వేస్తా. సారీ, అసైన్మెంట్ ఇది ఆపరేట్ is missing. See, okay, see now if you see the data type, it will be string. Sorry, type. Okay, ఇది. సో జాయింట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, జాయింట్ ఫంక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ ప్రిఫిక్స్ లైక్ దిస్. మీరు ఇక్కడ నాట్ జస్ట్ కామా, నేను ఇక్కడ ఒక 3 హైఫన్స్ ఇలా ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు చూడండి, జాయింట్ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేస్తే సి హైఫన్స్తో జాయిన్ అయ్యాయి. ఓకే, ఇట్ విల్ జాయిన్ ద డెలిమీటర్ విత్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇదే సింటాక్స్. అండ్ ఇంకా ఏమున్నాయి, స్ట్రిప్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈ స్ట్రింగ్ ఉంది కదా మనకి, ఈ నేమ్లో నాకు ఈ స్పేసెస్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ట్రా ఇది ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను నేమ్ ప్రింట్ చేస్తే నాకు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలానే వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి ఈ స్పేసెస్ వచ్చేది చూసారా. బట్ ఐ వాంట్ టు అవాయిడ్ దట్. మీరు ఎక్సెల్లో కానీ ఎప్పుడైనా అలాంటివి ఉంటాయి, ఈ స్ట్రింగ్స్లో ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ మనకి అంటే ఇట్స్ నో నీడ్, ఇట్స్ అన్క్లీన్ డేటా కిందకి వస్తుంది. నేమ్ డాట్ స్ట్రిప్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ రిమూవ్ దోస్ లీడింగ్ అండ్ ట్రైలింగ్ స్పేసెస్ అంటాం. లీడింగ్ అంటే ఈ ముందు వచ్చేవి, ట్రైలింగ్ అంటే లాస్ట్లో వచ్చేవి. స్పేసెస్ రిమూవ్ అయ్యి మనకి స్ట్రింగ్ క్లీన్గా వచ్చేసింది. దీనికోసం స్ట్రిప్ ఫంక్షన్. ఓకే, అండ్ లోయర్ అప్పర్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, ఇది వెరీ సింపుల్. లోయర్ అంటే మొత్తం ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ మనకి స్మాల్ కేస్ లెటర్స్లో వచ్చాయి. అప్పర్ అంటే అన్ని అప్పర్ కేస్లో వస్తాయి. ఓకే, దీని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ యా, రీప్లేస్. ఇక్కడ రీప్లేస్ నేను ఏజే అని అజయ్ అని రాద్దాం అనుకున్నా. ఓకే, అది నా చేయాలనుకుంటే నేమ్ డాట్ రీప్లేస్. ఇక్కడ దీంట్లో 2 వాల్యూస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, రీప్లేస్ కదా. ఫస్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ యూ నీడ్ టు రీప్లేస్ విత్. అంటే ఫస్ట్ ఏ పార్ట్ని మీరు రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వాల్యూ పాస్ చేయాలి, అండ్ నెక్స్ట్ దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి ఆ వాల్యూ. ఓకే, చూడండి ఈ స్ట్రింగ్ని, ఏజే అనే స్ట్రింగ్ని, సబ్ స్ట్రింగ్ని నేను అజయ్తో రీప్లేస్ చేశాను. ఓకే, this is how you will use the replace function. It expects 2 parameters. One is what is the string you want to replace, and second parameter is what is the string you want to replace with. ఇలా యూజ్ చేస్తాం ఈ ఫంక్షన్. ఓకే, నేను ఇంగ్లీష్లోనే సెంటెన్స్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రైట్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. యా, ఫైండ్ ఇండెక్స్ ఇదేంటి అంటే జస్ట్ మనం ఇచ్చే ఇండెక్స్ అకరెన్సెస్ చూపిస్తుంది అంతే. 14 సి. ఓకే, ఈ స్పేసెస్ తీసేద్దాం. సి 12 మన అంటే దీని ఇండెక్స్ పొజిషన్ చెప్తుంది మనకి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, ఇండెక్స్ కూడా ఉంది. సి ఇది 12. ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది ఇది, ఫైండ్స్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్ట్రింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రింగ్. ఫైండ్స్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రింగ్, రేజెస్ అన్నారు ఇఫ్ నాట్ ఫౌండ్. ఇండెక్స్లో ఇప్పుడు ఏజే అనే స్ట్రింగ్ లేదు అనుకుందాం, నేను అజయ్ అని ఇస్తే సి వాల్యూ సబ్స్ట్రింగ్ నాట్ ఫౌండ్. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ అకరెన్సెస్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను అనుకోండి, టెక్ఎడ్ మధ్యలో ఏజే అని ఒక వాల్యూ ఉంటే ఫస్ట్ అకరెన్సెస్ దాని పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు, రైట్. అంటే నేను సబ్స్ట్రింగ్ ఏదైతే పాస్ చేస్తున్నానో ఆ దాంట్లో ఇచ్చిన స్ట్రింగ్లో దాని ఫస్ట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ స్ట్రింగ్ పొజిషనే ఇస్తుంది మనకి. అండ్ ఇది ఇండెక్స్, మన సబ్స్ట్రింగ్ అందులో లేకపోతే ఇట్ త్రో అన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఫైండ్ కూడా వస్తుందో చూద్దాం. సి ఇట్ ఈస్ -1 మీన్స్ అదొక లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా, దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ లిస్ట్ ఫంక్షన్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్. జస్ట్ ఒక థరో ప్రాక్టీస్, మీరు ఇవన్నిటిని ఒక డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్ తీసుకొని అప్లై చేస్తే ఇవన్నీ ఈజీగా గుర్తుండిపోతాయి. ఎందుకంటే నేమ్స్ కూడా యాజ్ ఫర్ దేర్ ఆపరేషన్స్ లానే ఉన్నాయి కదా. ఓకే, యా, అండ్ ఆల్సో
నేను ఇక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో కూడా పెట్టాను స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్. ఇది ఇలా డైలీ కంటెంట్ పెడుతూనే ఉంటాను ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో. ప్లీజ్ ఫాలో దిస్ పేజ్ యాజ్ వెల్ ఫర్ డైలీ అప్డేట్స్ ఇన్ లేటెస్ట్ వీడియోస్. Yeah, thank you for watching. That's all for this video.